97.9 FM TVXYZ Radio XYZ sune ya mamahama makwaba ene eya ukuda November busumi ni da tosudu akro promo to break Kasiebo ena yede erebremwe na young affiliate stations ni bia obefa bi eya Volta Power 94.1 Global FM ewo ho sharp waterkrade instrument FM wo kran kwanta boem ewo jasika ginyami wo sampa nananom ewo hafu go so Western Radio waziama elembele KFM 92.1 ewo pa Zanglegi FM wo bole Visit Radio ni TV wo dunko no fin Atom Local FM wo Asasitwe High Radio so ewo bechem Radio SMonline.com Any Apple 68 FM ewo Virginia USA tune in your Power 97.9 Daisy Radio wo Clay Adam for Power Radio Power G-Left Radio ewo UK OPD Radio so ewo UK my XYZ online.com multi TV digi box ne so no radio channel XYZ so Kasiebo and number Facebook ya Power 979 and the TV XYZ Ghana YouTube ye XYZ Broadcasting Loud Silence Television or America Brochimemu so Kasiebo ni nyina e live ewo honom Wimpansampa Wudi FM wo Pusiga Shaman Potem ye wonyansa Pop FM so Rich FM ewo Asinfo so Gateway Radio won Kwanta South Oti Radio woda by 101.5 FM so sansusu na sunyan ye wo Bono FM so 107.5 FM ahafo Kenya se ye wo Anapua 105.1 FM womunyina wanga som NFA ukokete krachia ehonso so ye wonye wasi radio so ewo honom NFA information centers no wodoso ye pan na wi abre yanga tenase ya ye de nsem asi wo mangana mu ebremo NFA aman foforo bi eso ne bedi mu akoten bi ene ye ne mo rekasa bibrem atoye mantam ha ECOWAS court achemu se kan omangana yang temu afo panyin ni nsem bi ode abeto wanganim no wajetu anya yi enti tinton tang ene wongetwa ni nsem ni nyina won ato achene Saso ana Ghana mampanye wa John Dramani Mahama edi atudwa extra mpanyimfu ada Bank of Ghana ano so munhwe na Ghana sika no kwan wasi afa so ekuta no kwan wasi edi eni hum nyoma bia wasi Ghana fo hu no omode na omunchirechire ni ye na atimi aboa Omampani kro na kire mu se be na godi betimi akonkan ewa bibi manmu aye benam after so no niema bi wo ho mpanyifo e wose wo mu yenti wo mu hwe se wo mu hye mukina Saso ana ayepanyi abedi achiroda adom kuma no anim wambrahye badwafie adeto abanu anim so sikaboti awatwa so odebeboa aye emba bank na anim ya wonfa sika no emra na dom kuma kroya rechem say bill conditions are enano abangida mu nkrofo omutwere abanku kuma ye de atototo won so a eye abang lawyer panyin ori kase or defend this bill conditions no say wodwene ho a emu ye wrem Saso ana na kradu Ajimai Rollins a wonya ne baby kwabusia adi atudwa akirem se nyankopon aya adoma na se aya bosumi de atoso aduonu nwotwe no se busia betena se na oma ye ne ye gya ne kwankra Oman Ghana yengeto anamon bi se ye benya nnuan dodo ne yengedi feed Ghana enam so ma company bi won ding edi House Ghana Limited won akobo ahye wo mo hwe nnuan ne fekua ye hu nsem so Saso ana Sand Winning Contractors Association ewo eye ayensuo no mensinu emu abden sembia betudwa omo sign kwadu awodo a yade abo aban anamusini no ewo nchirechire mu nyina no obete ewo nsem no emu isema fufuru kayi no mu ho ena nuanu be no yengatena se ayede erebramu se opromoto break Kasiebo na asida enkoma eye mega cash refe gentle step madake extra natural mineral water yede wanga CP so abeso yangase ene ewiabre ne fe misa ka promo no so ejina ye nansuti star 274 hash ne fe Benji Estate and Investment Limited enyuma ku wanga da romanti ne fe meka Bermuda game sumsem so ede akyeremo wanga da romanti ne edi opromoto break Kasiebo erebramu akenkamfo na ewiabre meding dia kra Kofi Dako mene akuya krantama Kasiebo no munchirem ankasa enen ebibrem atoye mantemo ha yenga yewo West Africa hanum se bribi akire wadwene na se uhunu se abang bi eritu anamon bi na ebia na oni abang nya adwene anase susu se kwanga umang ni mo no sa abang no de wonam so no wani enya ho a wo akwanya so beko ebibrem atoye asem ni bia ne bronika ne se ECOWAS court no enam so Ghana ye kan otimuafo pening former Chief Justice ene abanze na adwuma sue ni na nneema bia oye nti onfa na adwuma twire ho ka ya set up committee na ebuka mu edema no ne din de Justice Araba Esaba Tokono o se onti ase se
abang fufura aba na wonga ye hwehwemu se ni niam bia nko ye nti wonga yi na di enti odi ni nsem ni nyina ekodan eye ebibrem atoye mantem ha asem ni bia eye ECOWAS court na o se kwanga ye fa so ya ni nam so wo Ghana no na ni nya nti bra okoye no o hwe ni san kampanyifu beke bia ma no ho ene bia be ye ni mu kasa Ghana fo amanebo a efri ECOWAS court abeto yen amanebo pono so erichem se Madam Araba Esaba Tokono ECOWAS court erichem se nisem no woje tuma enye ye eti wonga to nisem ni nyina achene tintontan wo se mami eni se ne o manga no wo mu ye ne pepepepepepe wo mu so gina wo nanso sa wo se unsem odi abra wo no enyina so bi enim esanze wo se kwanganka committee ba so nko ayefa won na wo hwehwe ni nsem no mu no sa committee fo won adwuma won aye se benam so ye beyi na di no anka ECOWAS court no wo mu enke bi infama no nsu ni nyina mu no ebu akem sa ba so nko opanyin anoda won ano eye Justice Gabriel Scott Poaman ono di enima ye omuko ye sa ejuma no nenam so ma ye ne mu Erika say no Chief Justice ayenye no womamu eye Justice Paul Bafo Bone na ECOWAS court womu ekwasetena ne de yara ye na no peyi na won chirem se won so won hwehwemu a won aye eda na di pefe echirem se ne omanga na yenyina so enam so nti amaami yedi yi na di na bribia besen ko di wasem ko omanga na yengasem ni bia eye Supreme Court no du ho no wangasa betimi a chirem se ne bekwa kosini ene unanimous FC no jinemu se no ye ni niama ene the law is the law no ene ECOWAS court nso wo mahu se yiwu mami odifo ewo eye entansa eye nipa wo di petition ekoma bang no edibo no odifo ewom enti no wo mu so mu so mi se kukam ekirem se jinai a bang osi na nam sunti opa ba sum ku bi sei wonya ni se no hwem wonga I establish eye prima facie case no ECOWAS court ekirem se eni sa pepepepe eni wo jirem eti yani mu Erika say no Madam Araba Esaba Tokono former Chief Justice senia adini koye no sa pepepe ena yenen eti ebu ake mama na ebeye din biom se obetumi abaye Chief Justice wo mamu biom eti won so won aginam eti Ghana for sesia no jadi ni arehim aba o manga na yanga sem ni bia esase yanga nya Chief Justice foforo na nkoye na adin se so nka oko ECOWAS no mu a nke bia na obetumi ake bia ma no nso ni nyina mu no a lawyer fu a wo mo aben ewo honom echem se woje tuma enyeye eyi nam so ma abang lawyer panyin ene fe osoafo abede chiro hwe atentene ne hunsam so just same sai onu so akotwere ato ni Facebook page ese you ni akowia enen chem se wonga dismiss Madam Araba Esaba Tokono ni nsem no ewo ECOWAS court ye ana ni dinu ri ya no former ana man former no too former back onye former ECOWAS court na Justice Poaman ka ho ana debi okay no nka ho Justice Poaman no ba sunku ayeseti ese wonye Araba Esaba Tokono hwemu no etia ma minim ne sa na me bisa se ECOWAS court no nso no no ka ho ana debi no nka ho nso no se no ntina sa sam na yewu adi ba kwa mahu ni se ai se ne Araba Esaba Tokono na ngaza no hu Poaman a ai se gina mu ya no ohu mami ngomeni wo ai se mbeza be hwe na se wo etebu akem ejira mwani okana mai sabebe yantu aso na yanku anim ewo ensam foforo nso emum yatu aso na yaku anim enyina nim se Ghana yesika yedia eyesidi no enya mfrihia makomako eye aduosia nam so ema ese mpanyimfo a ewo Ghana memu nioma muda eye Bank of Ghana no ebomodin edindefo bi esiwese ye shefa na yadia kai sadia Ghana esidi no esombo ma ewo se Ghana ni biahu se sidi ne de eye dia nyankopon ache ye nya no enti ebesom sa na yede ayadwuma na mbra dwuma de no ekoso na Ghana mampanyi edi na nuonyam ekokota achi na meka yewura John Dramani Mahama nensi modi tudwa na ochirem se hubenya sempempenso a Ghana sidi no abebedu no impanyimfo a eda Bank of Ghana no ano besoro akabmodin aye bedwemu enchirachira soronko edi amagana fo nya ne hu sika no emfasuom no kwan wase so sidi mu kura yetimi a handle no yew behwe obinya sika na so momo no kira nko a na tantanta na efenso se wo hwe se de dwade hu nsema koso na obi ti Ghana no obo ade abodi amani
a na okoti no nkrofo aman sika mu se bia dollar ne ade na omoko se ne nyina no ayade a entimi embo nti bredu se Ghana cedi no yebetimi abon ho ban na je se eye enidi bia sefata no yetimi ade amansema yewra John Dramani Mahama Ghana mampanyi ade tudwa e wodwumadie no ase no ebi eni. A strong and autonomous central bank is essential for anchoring inflation expectations, for maintaining exchange rate stability, for enhancing investor and market confidence, and ensuring long-term policy credibility. This is not a matter of personal preference. It is an economic necessity. A modern currency regime requires not only strong institutions, but also an informed and responsible public. I therefore urged the Bank of Ghana to strengthen nationwide public education in 3 critical areas. The first is promoting the use of the cedi in all domestic transactions. Using the national currency strengthens economic stability and reduces unnecessary exposure to exchange rate volatility. The second is improving currency handling practices. Poor handling practices increase printing costs, shorten the life of the currency notes in circulation, and undermine currency integrity. We must promote respect, proper storage, and responsible use of the Ghanaian cedi. And the third is enhancing financial literacy. An informed citizenry is better able to prevent fraud, demand accountability, and bolster the financial ecosystem. So public education must extend to schools, to the markets, to transport unions, to digital platforms, and especially to rural communities. And some yewra John Dramani Mahama Ghana mampanya de tudwa wombrana se Ghana cedi assist dwumadi ekoso ebi enonom. Na otuaso na ochirem se ade ba kwa bibiman yebetumi aye na ebeboa yen ma eye African Continental Free Trade Area enoma betumi akonkan ede amayen enisi eye bibiman nyinara nkitahudi ene fei obi biara okebia eye ebetumi aboa ma adwenkyira ahoro betumi akonkan ewo yen egwadi nsem emu no ose wo se yehwe se Pan-African Payment and Settlement System PAPS no eno so ebetumi ahwe na achemukina na no bebuye papa magwadi husem ebetumi akonkan ewa bibiman mu. Deliberations today will affect not only policy decisions but also the long-term path of the cedi and other African currencies. The endorsement of the African Continental Free Trade Area by a large majority of African countries has opened up the opportunity for the world's largest common markets to be established. However, for goods to be traded seamlessly across the continent, it is essential for us to have a payment and settlement system that enable African businesses to transact using their own currencies. And this has led to the establishment of the Pan-African Payment and Settlement System, the PAPS. And so I expect this payment system to engage your attention at this conference as a catalyst for settling transactions as businesses and countries exchange products across Africa under the African Continental Free Trade Area. And so as I conclude, we commemorate the cedi at 60. Let us commit ourselves to shaping a currency and an economy that reflects the hopes and aspirations of our people. The next chapter of the cedi will depend on 1, sustained macroeconomic discipline, 2, a strong and inclusive financial sector, 3, technological innovation and digital transformation, 4, enhanced public literacy and responsible currency use, and 5, an unwavering, independent, confident central bank. John Dramani Mahama Ghana mampanyine. Yanto asona yanko ensem from ana sene aye Deputy Minority Leader Mami Patricia Apieje edin sembi to George Remse neno se osra aban pass aban eka so diskabuti baboa na yade abofoto aboa emba ebiebie skakra bia hodo ede amamba e wo man Ghana mu eninti o sha ban so modi anhwe na sa sika aye 400 million Ghana cedis bia se wabodi no won fambra na sa aye nhye no entimi enkoso emboa na feje se aye emba ye die ni nyoma so no entimi enkoso Sima Mame Patricia Piejedi Tudano Ebi Eni. What excites me, I'm looking at how much with the implementation of the affirmative action
I'm looking at how the budget is going to impact on the lives of the women, the vulnerable group, and other children in general. So those are my insights, because it always depends on the implementation aspect of it. If these policies may be good, but if the implementation is bad, it turns into a bad policy. Definitely. So they have brought different programs, and I think it is interesting for us to look at how it's going to affect the people, and that's the most important thing. We'll have to situate our population, our data, and then find out how it will impact positively on the lives of the Honorable Patricia Apieje ene ena yetiye. Na Mashebegweni di madishe a wong ewo Mensha South eye nana eje bafo ewua ena woruchirem se abang lawyer panyin ne fi oso afo hwa tentene ne hunsam so kwan bia orikikika ne nsam bi ewo ginaye bia iyokofo worisi se abang dida omonkrofo bia won abesomoma wotutu se won adwumaye mu no enema ntoto yenti worehwe won se mu na wo kire won ekopuen abang akache bill conditions awade to won so no o se mu awrem dodo no opani echirem se ginaye a abang lawyer panyin erisi se o defend yoko no ora nana eje bafo awua o se odwene ho a onti ase kamia se mu yaguram toto na ekopue mu ewo Ghana Mrashebegwe na bang lawyer panyin eye Dominic Akurutinga ayene ekokirem se ohwe sene iyokofo wori ye won adwuma na bill conditions e bia na nipa no yesusu se na adwuma ye mu no enema nkoyie nti o metu esike ansa na won agya no so nkotena nifi no ntonkoso na wanya ni nsam hwehwemom akwantu di nyade dibise obefi oman mu no opani Dominic ayene ekirem se yiwu anamonga ayokofo wori tuno ono wo ya adwene ye papa eno na Ghana Mrashebegwem opani ono no ginem edi madehye a won ewo menhia honom na naje bafo erochirem se ono de asema eye abang lawyer panyin orika no one no enya adwene ne nyina mu no abang lawyer panyin Dominic Akurutinga ayene ono nso bra onya kwanya no orika sa no o si da bi yokofo won adwuma wore no eye ena no kwanso pa nin enti no nia opening Mrashebegweni erika no ono nso ne no enya adwene. The Economic and Organized Crime Office and other law enforcement agencies under my ministry are not acting arbitrarily. Bail depends on the crime, the gravity of the crime. And so what we are seeing now is that the sums involved in the criminal investigations are very huge. And because they are very huge, if you set very low bail conditions in terms of the sums, the likelihood is that when the person, the suspect, escapes or is unavailable to stand trial, whatever you are able to extort in justification will not be able to offset the sum that is involved, the criminal liability that is involved. So, for instance, if you have a situation where the suspect is accused of, let's say, causing financial loss to the state in the sum of 1 billion Ghana cedis, or stealing in the sum of 31.1 million Ghana cedis, you cannot set bail terms that are, unjustifiably low. So it is the magnitude of the offenses we are dealing with that dictates that we set bail sums that reasonably justify the crimes that have been committed. There is nothing unjust or unfair with respect to what is happening. I am standing on firm ground in saying this because the sums of money and the criminal enterprise that are the subject matter of the bail conditions that are being imposed have never before been seen in our country. And that is the reason why it is important that we take stringent steps to continue to do what we are doing.
eyi abang lawyer panyin so ya osuafo hwe atentene ne ho sam so Dominic Akorotenga ayene osaye doctor ni na yentu Kasiebo no so na nsem bi aninam rim a wo chirem se omampanyene abedi ekire obinfu na Jane Opoku Ajiman ena wakoka na yebetumi gina kasefiri so aka chirem se sansem no enye no kware na senia won atwere ne no enen una senia wode aba no date anase reporting a watch him say ya mame anase o mampanyin abede chire e kan semi eye October busumen ni da etosudu akron afimu 19th eye October 2025 na insem no ankasa enen won richirem se ne won aka insem no enye no kware no woti ya mame her excellency obinfu na Jane Opoku Ajiman akoka wo baby say domestic debt exchange program TDEP bangdi down no ebeye no according to sa amaneboyi wotwem se mami guys eye no ade a eye na bebua nani nam sunti ama oman Ghana ene yensi kasem etumi ejina ne nansu kakra enu na bua bi ma yebetumi akọ eye amansan gwaso ebetumi akoje bushia na bebua oman Ghana sa na nsema wanga twerɛwo ato adisu a enye no kware mu amhwɛ wo Facebook na fe TV no so no mu behu se sa enetenen ma menka nkyerɛ mu se sa nsema eni na mountain so no eya trosem eya fake Professor Jane Opoku Ajiman oye Vice President of the Republic of Ghana onko gina baabia ewo October busumen ni daito so du akron ewa fimu enko kansa asemi ewo baabia nti nsema ni nam social media any some media platforms bi so no pipa mo chawo enye no kware bibisa enim ne fe won akowia eye dobonyume bi a eye oman no ede won akowia won niama ahoro ena wode atututu saa eye fake ade a wode erina na brim no won mu de ede atoso enti yebetumi aka se sansema eninam no eye fake o say ena ye quote so won quote no say TDEP was necessary giving the country's sustainable levels which locked up finances and then the internet. This will pave way for Ghana to go to the international market. Na yebetumi akobobusia mipamuchao sansamui enye no kware Professor Jane Opoku Ajiman Ghana's Vice President onko gina baabia October butsumi ni da toso akron no onko gina baabia nko kansa asemi mpo bria wode aba se onko kansa asemi ne ayewomi ene ye November 19th 2025 enti se biribie ni bu a date na wode aba no kra enu edi adanse se nsemi nyina no enye no kware ekuya aso ko baby anka osano anka odi na chi anka wa na ade beba yo nti no nko baby aye me say o baby ko anka wonte ha onko ka bribia sa even in October no onko kasa ye wo ene eyi bia se obeka se bia wa ka se domestic debt exchange program no yade ye no because Mikai even in those days na last year by this time ye bontua no otade ni hu ya mfatu se uhwe ni mfi a wanya eni wonga wodi won sika ko bo abang ni bisia wo so munya na abang ni nyene enti eba ne den na ono bekwa ko gina at the same time then at under breath obeka say no DDP no yenyina yenim ohawa edi bre ye maame no nka every Wednesday nka by this time sanka wogu finance ministry so ne abang papa abanti sadi ni nyina to atwa ama wonga wodi wo sika bo abang bisia nyina no wongenya won sika eteba ne den na vice president ebekwa ko kasa sansem no enya no kware ya to asona yakwanim akonsem from nyenim se Ghana yenke bi enhyem dakrope nkoda nkosori a na se Ghana mampanyi a dada wonya ne baby kon ho kani na akrado eye Admiral Rollins twedi ampo atonsa e dia afre na wei enandra abusua ahia na omde nsem bi ato Ghana nyenanim sade abusua bo amane ne hyehye a omoye e de afa ne mukura ho no moma yentie bi 28 November 2025 year Anna ibeja na kwan wo Independence Square krai ha Independence Square ebesha sie anopa nonsia akopemre bebi yede nana namu no be free mochri near the aba abisi ho na ejawo so for ebo hompaye na bakosem du be din asase so ebeka the also here no
state funeral biara no beba so abusua ne de ye bɛsrɛ ne sɛ ayɛ ade a abɛhaye no yɛde tumatuntum ɛyɛ brisi kuntunkuri ɛne tumatuntum biara na yɛbɛfira de ayɛ ɛyɛ state funeral ɔman nyinaa na ɛyɛ nti ne yɛkɔ akɔyɛ no blaster square no hɔ deɛ ɔso nti ne pɛyi nti obiara yɛnyim wenya de a yɛde invitation kɔ baabia obiara pɛ sɛ wakoma mu yɛna kwan do agyina wayɛ sɛ ka waa ka nnua ka wɔfa bi ɛnkanka nkɔlaa ne nyanka ya na daroma school a obi yɛ 31st December juma oyɛ wenwie na mu no waka akoma biara no ɔmɔdea no bra ani amuti ayɛ ɔhene ba akwasi abayi ɔno ɔyɛ akɔmfona hene na ɛsɛ ɔde sansɛm yi atu dwa na yenkopue mu ewo kwawu mansi no mu ena no yete se na ohemi a owo ho ma wose nipa bi abekire no ewo ho no mu nam so ma wose na akoma kosoro yie papa ewo ho no mu ne amane bo yensa ka kirim se mpanyifo atoto ne mama asomdwe tumi abakwawu ene ni potem ohemi a eye nana adwoa jamfu atoso ebiesa ede nkiremu ema yen amane bo ni eye Ebenezer Frimpong wo brown no eretwetwe nkomo kwan a wo fa so wo kire no minkita bibia we no na me ban koto bere me anajo no me ko no atare ana hye me no aye fia ma tinua ana me ban so ma obi so nkoto atare e mre me na koto atare we de bere me enti mu hu me se a na kwasi buadi nsamone oni prosifo obedi kire me no enti na mu hu me se no enti ko mai mo me ansore ne ya hwe ya daache omo de yesi kan bedwa nanka na baako frɛ me kɔ da baako obisa me nsɛm mienu miensa ɔso wo na ayɛ ɔhema me se ai ti ho na ɛyɛ ɔhene no na me sɛ ko amo abo ate ɔto so miensa ɔso wɔyi na me so ɔwɔ nkra ha se yo manu ansi na me hu se da se brɛ ba ne na sisi fam ɔhyɛ singlet ɔmo aso ne panchi ama mema de mo de mo beti wura mu yi na chidie no atete am se da se brɛ na de na unasisi form na wo shirt oswo mo age yo ya tete wa ya hwe so bi beba be bisa ya yasam na ya tworo ato wo na ya kire mo se da se mo nkɔ ne mo aba obi a me bisa ya hwe nkola nu o mi o da se brɛ o eyi eye nana adwoa jemfu autoso ebiesa oye obia hema ewo kwawu enwachi na nana kwasi opon mental autoso ebien ode ade srede ekoma kwawu nyina se ne esi no homa eye adwoprawo emra hono field ade srede akwa ma police dom sa hene se ne esi nyina no osre won se wonye hwehwem ye nana no so ye be tron krata bebre de ade akire se o ma na hwehwem no nya ntem na se de yanya ntie se ye bubu prani na yasesa na ema bebre free on se na ye so cause se ase ye so kura wa se na kunti kan no ene ma ayira no ye be ka se ho na afa na beji bi se eni na wotwe se de ero agi pia ka no ye yankasa so beta akire na wotwe mu no na ye hia no ye be bi se fi ne ho ye nsaka na fi ho na mo ebetu enya de a ye gi ato se ye kotra dabi ye ntentra if is a ho ye free eyi eye ohene baako a owo kwa man no emu nana kwasi opoku mental toso ebien yefikwa na yede ni kiremu ewo eye ayensu anu manse no emu ewo poye mantemu na chese eye oma omutu anwea ese eye Sun Winners Contractors Association ewo eye ayensu anu mpeso anu so ede atodwa akirechirem se nanu yi omo nanom chese ese owura bi aye frɛ no eye ya barema enam na ode kwa aduru chese intansa pa abo aban anemusi ne o sese omo atue sika bi ama no o so mkotu anwea nanso akwakwa yi si akwan se omo makwan na anwea no omuntu na eye dwamtire ne emekwe no ene nsamtwerofo Kasiebo owura Daniel eye ashitensi wodi tu dwankyerechire mu no ebi enie
last year, this assembly, the band into our United States. Sena, a minimum for our machine, a for 2 and what is before past government in African. This is way on by and the anyway, I have been to several occasions. Now, the percent yet to near money in an yet ye and sana Obama pine, I am go to Area. And he said, Obi can say, or Crata from EB, from Minerals Commission, from Stulans, and now baby Onya and Crata, no, not this assembly home. Now, I say, Okoye no young money Crata, and at this you know, Bessie of a money Crata, and yes, sir. Na eno anen samora Daniel Ashite editujo wiechire no na ochire nienti ese ban no yede ban na afi nienti a eya ban anamsini a owo ayensu an constituency de esiye no onim eho ehwe nienti na omodi band na tu wodi eso no na ebinum sori ahomachi anajo no mu tu anwea obia eton diesel bia obehuna the Okradis any Jerican, Obama or 2 annual. The Ama annual 2 did be a more sem away is one. And you how far? The Aqua your support to say, or move for band into years. Now, or more Sebi, or Mutu Sana and Najua, yan ye or move free. We aya dwamtirani amamutu aya anwian kabom kon brata ewo aya ayenso ano mensenu emu na yete ninkin. Yes, streaming live for Facebook or Power 979 and TV XYZ Ghana, Radio XYZ 93.1. Na Numakubi awarding Eddie the House Ghana Limited. Wong Eddie Niama Anibusum bese 60,000 Ghana cedis. Eddie Akoche Ashea Umuhanyang Nefekwa Yon who some Susebeye, no man Ghana, Yen feed Ghana, and among Ayeru to say Benyan Yang Dodo, Yebedi Women, Mpo Yebedi Bibakwamononi Akotongo, Sa Enisha de Hunisa Botaino, Ebetumi Abem, Anamontu. Nyina no ade se company wo se won ahu se nyankropon yadom abosom ya yebesim ni da beto so enum no yebedi akuafo nyina da ewo from mantem ahenkro ho mu enu ne nam so nti a wokotu sa anamon no no soafo a ono no na oda sa so ya no onabo Eriko Poku bra wodi sa chede ema won no o kirem se eyi bebu ayi papa ma fi we akuafo da yebehye hofa no ene ma bekoso ye asrese stakeholders nyina obi anfa no mo amra na yemfa support farmers day no enti afena yenu no so dia ba mabre feed bebre ebi wa se de ko fisheries ko support aquaculture development tini nyina so ye be ko ama wo nsa aka yes do na se obi ameboaye ma adwuma no so nyade enko kama no na commercial manager edi ma company ni din edi Madam Samira Sa Raji nso edi nsambi etugwa. Ministry of Food and Agriculture ministry yenim se omobua farmers and yenso as a company no yenim se yeboa yebeboa omonso enti ye di bags about sorted products ye di edwanema aquaculture for poultry for and swine for ye donate ama ministry no omonso montumi di fa yo mo ejuma no. Oh, yeah, the bags bear 100 nearby, and 100 bags they are sorted products into the Nina Kabuma bear 60,000. Yeah, GD war agriculture sector, and say at the pa or more year, for no more or more farms, no more at the pa, and we believe say yeah, more some of these products now a bit me boost your production. It's GD say ministry, and so bet me the aquaculture drew on chain almost on bit me you see one more. A commercial manager Edima the House Ghana Limited ne deng edi Samira Sa Rahi ena mutene no ya twasona yako ayansem from na say ne IGP Owura Christian Tete Yohono ade atudwa na wasre mbebu wa manga ne se moden na yanhye ho so jese ye ma ye ni ntre ni nton ye mfa ni die emma ma ni die efato mo ye kasa obedwom ni ade nyina ye ma ye ni enda ye pa na atimi aboa ode sansem atudwa omroko pie mu ewo eye ekwapeman senior high school a se hoswa na se kowie school na sabre se eye mu speech and prize giving day de to so eye aduosia nwotwe ekoso ho ena ode sansem nyina ekokotudwa na
ɔsrɛ sɛ nei sɛ wokɔ school brɛ ho ase woyere ho sua de wodi ne di ɛsɛfata ɛma mpanyi na wodi mmara so etimi boa ɛma wotimi ɛkɔ nkan panti wasrɛ sɛ ɔmo nhwɛ na sɛ no nso no ɔmo ni so saa na ɛntimi ɛmboa ɔsrɛ sɛ ne abrabɔ no shortcut bia ni baabia di sɛ ɔfa nhyɛ pɛpɛ sɛ wofa shortcut so a bonso bɛkɔ anim anu asan ate atɔ fam birim na wɔsɛ ɔhyɛ ase pɛpɛ edi line so ɛne nti ɔmo to ɔmo bɔ na ɔmo di line so ɛmfa ntitim pɛpɛ na mboa sɛ bɛyɛ na ɛsɛ ɔmo da akyen so no ɛntimi ɛnkɔyɛ kosi basaa bia na ɛsɛ ɛmfa ɔhaw bia nso no ɛmfa ɛmbrɛ ɔmo no kyerɛm so ɔmo nhwɛ na ɛsɛ ɛyɛ tvet ne adeɛ nyina nso no ɔmo bɛtumi de ɔmo ho awurum asua do hɔ na nsa no dwuma nso no ɔmo nya bi ayɛ Anano arahosam bi efri ɛyɛ denkyira epoyɛ mansi no mu a ɛno wɔ ɛyɛ mfifi mantem na ne nyina nam sɛ papa bi wɔse ɔne ɛyɛ ne yere ɛne ne ma wɔda hɔ anadwofa ɛna yenim deɛ bae ɛna ne ma ne yere ne ne ma wɔda hɔ ne nyina no utwa odwa ɛde tu wɔn dan no mu ma wɔn nyina wɔn hyɛ ogyerebe ne nyina nam akyire ne hwehwɛmu a yɛyɛ na wɔse maame wɔn ehu sɛ a sɛnea mofra no ɛnyɛ ne ba bisa ɛno no tumi tu na anamɔn na adekye ɛne nankasa nso ɛgye ne nkwa ɛde firi ne nsɛm amanebɔ a yɛn saka a yɛn amanebɔfo a wɔn wɔ mpɔtam ɔde abra yɛn wɔse abusuafo nyinaa no anasɛ mofra yi wɔne wɔn maame ɛne wɔn papa ne nyinaa nso wɔn akɔsie wɔn korakora ɛwɔ denkyira east mansi no mu a ɛwɔ mfimfi mantem na ɛno ɛna nam so na nakwadwo sɛ bi agyeman ano na ɔyɛ ɔhene pɔpɔ wɔ mpɔtam ɔkyerɛm sɛ saa awerɛho sɛm yɛ ɔsrɛ sɛ mɛbi nsi bio ɛsiane sɛ ade wei mu yɛ awura mu yɛ paa nese omo no mu kunu te nese omo trete wo ma na omo eto hwe mu din no we yesua de ma omo so yese omo hwe omo yi o so no kunu te no yese meku a emfa ne tra ma police for asonte na omo man omo friend no omra ma police for nsem no omo man warning anya sa nese bibisa akosi bi ma because me te say about the branch no kan so obekunu so akete say ma police for asonte ya enkanya ne se ene tie ya ye we beseni Wachi na mensi no mu abankrache panyin a owo ho Honorable George Anane ehyem se so kwa ware ase ana uni obite na unti bibiase a ne hu kwan se oje nipa ne kwan free nsem ana unti bibiase abomoden na uni mpanyefo enya ho nkita de na nya botra ne hu kwan se obeje obi nkwa efree nsem nsemi koyi ntimi kunu bi ne fo bi ne fo ade e twa to ani ba in fact ewudie the last level of crime and ba beto bi committee ndi ye besre o mine say the sunu yam momodin the yam say asemi how wadi ansa na beko ye wo mo ta wadi this asemi how wadi wo so so na emobio na kasa trebe wa tumo aka the esi ye bom pa ese empiem pimpim a ebesa be eye abankrachi panyin a owo denkyira poye mansi no mu ne Honorable George Anane mame fasida enkoma Benji Estate and Investment Limited wom se menka chiro sebra beto won sa sini bi ensa Christmas promotional pre-one won afiase nti Chopoli Airport City View hono mo ne bono ya 25,000 Shao Sudoku so wakosombo kwantiponi so ya 40,000 Ghana cedis afie nya hono mu a ebento estate so ne bono 75 pipacho bra beto bi esang se wosi ensase no sizes no ye 70 by 100 na ukobia ba konsu a eben B5 company wo Utra Central University in Baltimore and also ne bono ye 70,000 Ghana cedis one office Waterma community 25 for one goodness filling station no NAD nim hwe frɛ 0248 780 887 and 055 31 16602 Misaka promo no mipacho star 274 hash bo modern Letrebi, not disika, mipacho, ye betcha sika kwa star 274 hash, we yene aye NLA yenam one characters platform neso, and a yede gori every bremon to be biaram fan home, enyemu bi na disika na gentle step mother ke mipacho, one was printers, or Benpogas furniture no, omni Absa Bank no nedi nimshare, se mika cho se bronya ibo modern better mo from Paboya, and Taria Crow tricycle, bicycle, baby bouncers, and the breast pumps in Yano, a B. Honum. From 0244 238 477 and 0245
681-085. Uko Facebook wong dinga wo ho gentlestepmothercare.ghana and Instagram gentlestepmothercare.spinters. Mega cash no sumi pa boxes no 1 to 6 and yenga hihye ne nyina no uchusu bako a ubedi sika utwa sika ye betewo 5 Ghana cedis pe ne obedile star 426 *5# na kanasha no say go rebra XYZ for ye ni NLA ye nam one characters platform ni so ye de rebra monom na Spark House promotions a wo mo enam super cash games so eka ho ebi ye bekwa ko no musu dia na ye X natural mineral water insu food and drugs authority for won age atom enti brayan adwuma mu ha bi betu bi koton ne bono fofofo mi pa cho ye run one wo ho very very attractive ye but modern Fred 059-627-3546 and 059-627-3547 ye begina yiso akonu musu yaba ye de gwedi mu amane bobebra mu na no achi so Bermuda games so meka mu asem de a kire twen ye riba sisia. The National Petroleum Authority hereby cautions persons engaged in illicit storage and trading of petroleum products to comply with the regulatory requirements to operate in the downstream petroleum industry. The NPA Act clearly stipulates that no individual shall engage in any commercial activity related to the importation, exportation, re-exportation, shipment, transportation, processing, refining, storage, distribution, marketing, or sale of petroleum products in the downstream industry without first obtaining a license from the NPA board. Failure to secure the necessary license and properly regularize operations will result in confiscation of petroleum products, prosecution under the law, and decommissioning of facility. For more information, contact the National Petroleum Authority on 0302 550 380. You can also visit our head office located at Jolu of the M1 Highway or any of our regional offices. Na ede na ya obeyi a oda former son ye funu emunumuni. Oh Mr. Entry also yare ya titi me ben fie pi nanso ne yam nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa. Menyi ni se what ulcer tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno ani Haxa capsules any Haxa mixture ankom ni nchiremu ulcer ye kura eto ye funu ene ensunumu etumi a wo ye funu ekeka wa wogire wo ho a enye ulcer etumi e ma wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye ulcer de a kope Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 020-3822-855 Apefo abatan ya woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age adwadie nkrato yi atom. The average human body mass should have at least 60% water for optimal performance in any physical or mental exercise. We can help you maintain it naturally. Natural mineral water. Simply natural. For bulk purchase, call 0596-273-546 or 0596-273-547. This advert is FDA approved. One tell one now one blow. One see one now one control. Bermuda Games of 2025 reloaded. This time around the necessary gala competition. Yes, bro. The teams are well represented. Team XYZ. X Natural Mineral Water. Work Natural Health. Onye Medimosis Clinic and Prostrate Center. Mirasi. Bermuda Games of 2025. One pay your body. Maybe say with the team XYZ and a war for trophy na. He work X Natural Mineral Water. Another Medimosis Clinic and Prostrate Center.
Okay, there. Bermuda Games 2025 Reloaded. Obakwado on the 5th of December 2025. Nature Farmers Day. Damadani ya fulfill the holiday. Venue near Mac Downtown Park. Your jokers, Nechiwa, Labadi. Time near 10 a.m. Pepe. Best your favorite presenters and players. I will show football skill. Mugabe Masi. Yes, ye. My near power ni. Ohinbabwa ma Benny. Okumangara. Mankasaso ki Nicholas Metsiabo Nedu. Onye Ekuku Damanane Bongo Galayas. Bermuda Games 2025 Reloaded. Obeye ho la la. Welcome to AutoCheck Vehicle Diagnostic and Licensing Center. I hear my car can be checked here without going to Accra. Sure. Emission, check. Alignment, check. Brakes, check. Visit AutoChecks at Koforidua Aquadum Road for the roadworthiness of your vehicle, from saloon cars to heavy-duty industrial vehicles. Madam, your car is now ready for the road. Thank you so much. AutoChecks, check. AutoChecks, your safety, our priority. Check, AutoChecks. Ela masisa matwen na najo akwacho abeka me ho wo ha the grade ni sika se mama ne bo ebe ma yajo akwaba mejo so akra so mni enko ye to so ewe adwadie ene sikadwa emu ensemu ana ye de ani kiremu ewo kasoa ene ne mpotamu enche ye bia na fotosanfo ede akon mesika mu nsem tu dwa ene ode tu dwa se abane nhye egu akwamu ede ma buffer stock ene afenso ede free basic school ede kopie mu ewo senior high school senuane a ye noa ede mamofra ni nyina no eba ne se nkosua ene nkokọ ene abro ne ho akade a yento emfemfre kuafo ne wonsem straight na enu mu ena ya na musini Alex Donko ebopini eye poultry farmer bia wono ne din ede Madam Esther Ajekum wono eyopanyi kwantrefo a woda Ohima Farms ano ewo eye mfimfiri mantem no mu ene ne twetwe nkomo se aso sanhwehwe we na abane di gu akwan mu no emwa ben ene de bebre poultry farmers ene afenso kuafo ahodo a aka ewo my Ghana mu ensem sei ene Ohima Esther edituja ntem ho na oil anwa ye de chi ade no ni eto no 1000 1002 ekwa akọ 1003 ene apa 500 520 enti se sika na nka meme de be koto no emu ache mienu enti se me to ba kwa enti mi to mienu enti ebeboa ne hia ne se ye de akomapa ene adwenpa ebesom sika nso betimi abetena oman ni ama ne menyina ye kama me workers e wo ha amene omo ye adwuma no ye ntimi ye nkon ye ntimi nye enti mesa fa workers aka ho enti eno no a create employment ama adwuma aba oman ni mo afa sika nso ono boy no ana oboafo no aba no ye betua ne ka enti ono nso benye sika to nikutuku mu anya bi nso e de aboa ne busua na chese we eye Ohima Esther na chese Ohima eye farms eye Esther Ajekum wono eno yopanyi kwantrefo awoda eye poultry farm ano ewo mfimfiri mantamo eno de enchiremu we ato eye edwana yemfa yani enchiremu ewo Tano South mention no emu na municipal assembly na nei no Matias Mountain ede hwehwe mape egu akwamu se akuafo to nketenkete a wo mutua no dwadifo mehwe no matua na atimi aboa na eye internally eye generated fund no municipal no eba etuotua ho nsenkan ya etimi aboa amomatimi agina brane na eye MCE a Tano South enwanyamfo Emmanuel Kwame Frimpong wono ena wodi eye team nanim emom kopie mu ewo attachment ya eye market no emu na yentie ne nsama wode etuja asat eye October na sika assembly timi ajeje no all they call in the percentage wise 48% penny at me. That says if you have half of crying to me, then it's many into now from pa
share a year mobilization we are no and yet me asan so atimi ajeje sika let me say the kwakan wa ebetimi increase a percentage wise no nti na mind na okom the best amount for tia say say yen pese le bo mo so na say dia police for be ha o ma jan say yen na tia say nti na ye education dia mo no yen na tia say ne hu hia sem je say timamfo hu hia say tua to a obi ko bo meka obi so o ba ko na be hu say emna so say so ko tua na to a o de ton be ko no kwa. Now, just away AMC, Yadamadishia, one more, Ewatano South, Municipal, Emo, Unwinam for Emmanuel Kwame Frimpong, and what they in Chimuwe Ato, Adrian and Regino, and Assistant Director at the Matano South Municipal, Mr. Samuel, Don Maiwanuso, editor, just say, Edifoni Bino, one more Shadapa, and a twonket and kitty assembly, General, one more person, one more Ebetia. For the year, no, the target was 1.8 million. Now before the exercise, now assembly not to me actually only half of that 1.8 million. And so this exercise we are hoping say at least we'll be able to, meet about 200,000 from the target ACA, the 50% target ACA. Now, just away Assistant Director at the Matano South Municipal Assembly, Mr. Samuel Don Mayer and what they Enchemuwe ato a year a jam. Now, major way so now made a jadie and Sikajamu in some SC our Hanum say na a crack coffee and a crantama at the Kasiebo in some no atwaso. That's it, Piajoa. Now, my main camp for months and Yamia Duma. 5th of December 2025 sadano eya fofida eni akaba se na otwe ba ko ne ana na otwe bientem pepepe na se sadano ya fofida eya kwafo nyina da na XYZ Broadcasting Limited me manu ye den ye papa sanso na ball nso minimbo yo uye den ara ball no mi se minimbo esa se na no ye ko boy na o mama granting oyezo betwa me ewiase na o mama da fam untimi nya no ho hwe na this time around no me say mini nuanu mu enkobobo ni bem nemom ye beka bom na ya ne Piwak Natural Health Medimosis and X Natural Mineral Water ye for companies X Natural Mineral Water XYZ Broadcasting Limited Piwak Natural Health and Medimosis Magdan Park labadi etiri heya wo ehwa mi bacho bechia ye anopa no du pepepepepe eye 3412 formation 3412 formation pa na dem me say Medimosis dog ena me kai ena de hu reply aba dog me say ye behemo me ni say sada na du honu a mama Medi wo mama Medi obeka say akora Kasongo girls ne baba lovely group of companies ne baba nti akora ye be ni biribi se be akora ntimi mama obua sada no du won ba obua akora me kata mani mi ho ye besemo wo yo jai odi mo muto yogurt mrami eno di bedi enti mu me share na Dr. Prince Mototi tie wa no di Piwak 3P Galaxy Mission ne mame ena manom ena akra me hu ayeden kodwapia kwenu ono onim ball kodwapia kwenu ni onima asaw no ye de say no say ya wey kojo boys no di won beba mu wo fa to hono mu nyina mi say be hyamo sana X Natural Mineral Water esa nte ye nsu papa nsu kroje nya fi biara ni hu on se san nsu no hwe mu a ze ahwehwe sanete mi pacho tie sada no odi nsu ni be mame ekwa kwarantima obeje nsu no se akra beje nsu nanom na manom nsu no kama efei edi nsu di bi bebre me na branti ba kwa ofre ne green obegina jiri ho sa obema me nsu na manom no omama kwarantin ebehye me nkran na bani anti obeka se akra bobo no ewia kofi the boy be passe amame me gina touchline 11 hono na matwe ba kwa atwe nipa benu nipa basa na ma cross de akodu no ma 8 ho ehwa na se wuli age ball no ono so betwe ba ko twe no de ama eye hina no gina 7 ho ne obo right ho no mo eye osofo prince betwe no de ama kwabere wuku be de oge ba ko oge no hia no se wo se cross amame wona ma 11 na akra ma twatum na wizi panyan edem ni na se wom Medimosis 0 XYZ Broadcasting Limited 5 wo mutimi nya ho hwe ye be hyewon etimu mehia yen
ɛyɛ ɔpanyin abusome ni da beto so enum la Magdam Park comment ni di message ai hey jejai na Roger Emmanuel obegyina akiri ho ayela isman kojo for sufandi onu susu sa obe reserve player nipa obebo first half kakra eye botola mo na maba ni ni a wo mu adwuma mu ha no Mrs Ada no jejai wo mu nyina wo mu ginem Mugabe ginem Kevin Asante ginem hina biom Ralph Jampo jejai kwabra wu kwa bedure lovely obrempon enge obrempon mi se eyi jejai and obrempon na be captain egurade nyankopon mi de me lefty at 11 ho na wo cross say a nedem umi efesi enti nyame adoma on the 5th no mo hia efu awusu ba begina ho lovely akra obehye me akra lovely efu awusu jejai akra wa ya me den ya fa sem ni nyina si me den di akra lovely coffee da kombi se ushami wachiri ho a kasongo lifestyle ne tini ebehye wo eyabremi ne akuya krant banansa me kona na obi ye madom anme ba no pa no me ka seye enti owura ni jan Antonio ena ye me mboa edi me bedu ya ente sa de anka maka kwan nem enti no baby a obi a good afternoon enti invaso xyz di abra wonen ya da wasi ba body tie de